Hi, this is Jeevi from Idlebrain.com. మనతో పాటు ఇప్పుడు విక్రాంత్ గారు ఉన్నారు. హీఈస్ ద యాక్టర్ హీరో ఆఫ్ సంతాన ప్రాప్తిరస్తు విచ్ ఈస్ రిలీజింగ్ ఆన్ 14th November. హాయ్ అండి. హాయ్. సో మీ బ్యాక్ స్టోరీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది. సో టెల్ మీ అబౌట్ ఇట్. You did your MS in 2011 in USA. Now you are acting in a film. Yes. So in between ఏం చేశారు? సో ఐ యూస్ టు వర్క్ అంటే జస్ట్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు మై హోల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బేసిక్గా ఒక టిపికల్ మిడిల్ క్లాస్ తెలుగు అబ్బాయి లైఫ్ స్టోరీ బేసిక్గా. ఇక్కడ చదువుకున్నాను బేసిక్గా. అండ్ ఐ గ్రో అప్ ఇన్ డిఫరెంట్ టౌన్స్, విజయవాడ, హైదరాబాద్, కర్నూలు. మా డాడీకి బాగా ట్రాన్స్ఫర్స్ అవుతూ ఉండేవన్నమాట. అండ్ ఆఫ్టర్ బీటెక్ అందరిలాగే నేను కూడా ఒక రోజు ఫ్లైట్ ఎక్కేసి యూఎస్కి వెళ్ళాను, మాస్టర్స్ చేశాను. అక్కడ ఒక 7-8 years వర్క్ చేశాను బేసిక్గా. బట్ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ ఎ మూవీ బఫ్. ఐ వాజ్ వెరీ ప్యాషనెట్ అబౌట్ మూవీస్. సో యూఎస్ వెళ్ళాక ఏమన్నా డిస్కనెక్ట్ అవుతానేమో అనుకున్నా కానీ యాక్చువల్గా ఇక్కడ చూసిన దానికంటే అక్కడ ఎక్కువ మూవీస్ చూశాను. సో ఐ రియలైజ్ మూవీస్ ఆర్ మై కాలింగ్. సో ఆ మధ్యలో వాళ్ళు వర్కింగ్ ఐ జాయిన్ న్యూయార్క్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్. అక్కడ ఫిల్మ్ మేకింగ్లో చిన్న కోర్స్ చేశాను అనమాట. సో మండే టు ఫ్రైడే జాబ్ చేసి ఫ్రైడే ఈవినింగ్ ఫ్లైట్కి వెళ్ళి సాటర్డే సండే అక్కడ కోర్స్ చేసి సండే నైట్కి బ్యాక్ వచ్చేవాడిని. అలా ఒక 11 months కోర్స్ చేశాను బేసిక్గా. ఇట్ వాజ్ ఇన్ ఫిల్మ్ మేకింగ్. సో కోవిడ్ వాజ్ అ బిగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ ఇయర్ ఫర్ మీ బేసిక్గా. కోవిడ్ టైంలో నాకు అనిపించింది లైక్ ఇలాగే టైం అయిపోతుంది, వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ దట్ యువర్ ప్యాషనెట్ అబౌట్ ఇన్ లైఫ్ అనిపించింది. సో దెన్ వన్ డే ఐ డిసైడెడ్ ఐ ప్యాక్ మై బ్యాగ్స్ అండ్ ఐ కమ్ బ్యాక్ హియర్. బట్ మనం ఏమనుకున్నాం, కోవిడ్ 3 months ఉంటుంది అనుకున్నాం యాక్చువల్గా. బట్ కోవిడ్ లాస్టెడ్ అ హోల్ 2 years బేసిక్గా. సో ఐ వాస్ ప్రెటీ మచ్ స్టక్ ఎట్ హోమ్. అంటే మూవీ షూటింగ్స్ అక్కడక్కడ జరిగేవి బట్ నథింగ్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ కోవిడ్ ఈజ్ ఓవర్ 2022 ఐ స్టార్టెడ్ స్పార్క్ అండ్ దట్ రిలీజ్ ఇన్ 2023. ఈ స్పార్క్ గురించి చెప్పండి ఏంటి? సో బేసిక్గా సింపుల్ అండి. అంటే మాకు స్పేస్ ఉండదు కొత్త వాళ్ళకి బేసిక్గా. సో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ స్పేస్, వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఎ మూవీ బై అవర్ సెల్ఫ్. సో ఉన్న సేవింగ్స్ కొంచెం ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి బారో చేసుకుని, కొన్ని పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి బారో చేసుకుని ఐ స్టార్టెడ్ స్పార్క్. అండ్ యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ హీరో బేసిక్గా. రైట్. సో మీరు ఫిల్మ్ మేకింగ్లో కోర్స్ చేశారు, హీరో అవుదామని ఎప్పుడు అనిపించింది? సో యాక్చువల్లీ ఫిల్మ్ మేకింగ్ కోర్స్ అదేంటంటే ఇట్ ఎన్కంపసెస్ ద హోల్ మొత్తం స్పెక్ట్రమ్ బేసిక్గా, ఫ్రమ్ యాక్టింగ్ టు స్క్రీన్ రైటింగ్. సో వాట్ ఐ ఫెల్ట్ వాస్ టు బికమ్ అన్ యాక్టర్ యూ ఆల్సో నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాసెస్ దట్ గోస్ బిహైండ్ ద కెమెరా, ద లైట్స్ బేసిక్గా. సో దానికోసం ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ద ఫిల్మ్ మేకింగ్ కోర్స్ బేసిక్గా. అండ్ బట్ ద స్పెషలైజేషన్ వాజ్ మోస్ట్లీ ఇన్ యాక్టింగ్. సో ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు బికమ్ అన్ యాక్టర్. బట్ ఈ ప్రాసెస్లో అంటే ఈవెన్ ఫర్ స్పార్క్ ఇనిషియలీ వీ హ్యాడ్ ఎ డైరెక్టర్ అండ్ ఆల్ బేసిక్గా. బట్ ద మూవీ వాజ్ గోయింగ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ దెన్ వీ థాట్ అండ్ ద బడ్జెట్ హ్యాస్ ఎక్స్ప్లోడెడ్. ఇట్ ఆల్మోస్ట్ 3 times అయిపోయింది అనుకున్న దానికంటే. అట్ సమ్ పాయింట్ వీ హ్యాడ్ టు టేక్ ద మూవీ బ్యాక్ ఇన్ టు హ్యాండ్స్ అండ్ ఫినిష్ ఇట్ అండ్ రిలీజ్ ఇట్ బేసిక్గా. సో ఫోర్స్ఫుల్గా నేను ఒక డైరెక్టర్ అవ్వాల్సి వచ్చింది ఆ మూవీకి యాక్చువల్గా. ఓకే. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇంకా దెన్ ఎంత అనుకున్నారు బడ్జెట్, ఎంత అయింది? సో అంటే స్పెసిఫిక్ నెంబర్ చెప్పడం కంటే మేము అనుకున్న బడ్జెట్కి 3 times అయింది. సో ఐ వెంట్ ఇన్ టు డెప్ట్. ఈవెన్ యాజ్ ఆఫ్ టుడే ఆల్సో ఐమ్ పేయింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద డెట్స్ ఐ టుక్ అండ్ ఆల్. సో అంటే ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వెన్ యూ పుట్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ యూ హ్యావ్ టు ట్రస్ట్ హిమ్ బేసిక్గా. సో యూ హ్యావ్ టు గో విత్ హిమ్. సో అట్ సర్టన్ పాయింట్ యూ రియలైజ్ దట్ యూర్ గోయింగ్ ఓవర్ బడ్జెట్, బట్ అట్ దట్ పాయింట్ యూఆర్ టూ డీప్ ఇన్ టు ద మూవీ. అండ్ వాళ్ళ అదర్ పర్సన్కి ఎలా ఉంటుందంటే దే జస్ట్ వాంట్ టు షోకేస్ దే డోంట్ కేర్ అబౌట్ ద మూవీ అట్ దట్ పాయింట్ బేసిక్గా. సో at some point you have to draw a line and you have to say in this budget I have to finish. So basically director he used the movie ante for he used the personal movie. gain. Yes, personal gain, exactly. There were some issues also basically. So some unethical things basically. So at some point I realized the movie is never going to come out if the movie is in his hand. So we had to take it back forcefully and finish the movie. Right. So ఆబ్వియస్లీ అది థియేటికల్ రిలీజ్ అయిందా? అయింది November 17, 2023. ఓకే. సో యూ డెంట్ గెట్ ఎనీ నేమ్ కానీ ఏమీ రాలేదు? నో రికగ్నిషన్ బేసికల్గా? నో రికగ్నిషన్ అండ్ బేసిక్ ద మూవీ ఆల్సో డెంట్ do that well. Right. And we knew most of the reasons. Even on the day of the release also I knew, but we did whatever we can to salvage the movie at that point. Right. Basically. But it was a good experience. I've learned a lot of things from it, and all of the experiences that I've gained from this movie I have put to good use in this movie. Okay. ఈ ఫిల్మ్లో యు ఆర్ జస్ట్ అన్ యాక్టర్? I'm just an actor. ఓకే. అంటే ఎలాగొచ్చింది ఈ ఆపర్చునిటీ? ఎందుకంటే మీకు ఒక ఫిల్మే, ఆ ఫిల్మ్ కూడా రన్ కాలేదు, కానీ గెట్టింగ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఈజ్ చాలా గొప్ప విషయం అన్నట్టు. 100% అండి. యాక్చువల్లీ ఆఫ్టర్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ స్పార్క్ అండ్ ఆల్ ఐ వాస్ వెరీ మచ్ డిజెక్టెడ్. ఇంకా నాకు రాదు అని అనుకున్నా, ఫిక్స్ అయ్యాను నేను.
సో ఇన్సిడెంటల్గా లైక్ ఐ వాజ్ మీటింగ్ సమ్మన్ అండ్ అక్కడికి మధురా శ్రీధర్ గారు వచ్చారు బేసిక్గా, అండ్ ఐ హ్యాడ్ హై రెస్పెక్ట్ ఫర్ హిమ్. హీ మేక్స్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ మేకింగ్ క్యూట్ స్మాల్ క్వాలిటీ ఫిల్మ్స్ బేసిక్గా. సో ఐ మెట్ హిమ్ అండ్ ఐ స్పోక్ విత్ హిమ్, అండ్ అక్కడ వీ రియలైజ్ దట్ బోత్ ఆఫ్ అవర్ ఇంట్రెస్ట్ మ్యాచ్ బేసిక్గా. సో తర్వాత ఆయన అదే టైంలో అంటే నేను నా యాక్టింగ్ కోర్సెస్ ఇవన్నీ అయిపోయాక ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ స్టోరీస్. సో తను నాకు ఈ సంతాన ప్రాప్తిరస్తు స్టోరీ పంపించాడు అన్నమాట. లిసన్ టు దిస్ స్టోరీ, ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ మేబీ యూ కెన్ డూ ఇట్ అన్నట్టు బేసిక్గా. సో ఆ పాయింట్లో ఐ రియలీ లైక్ ద స్టోరీ బికాజ్ నేను స్పార్క్ తర్వాత నాకు ఏమనిపించిందంటే లెట్స్ డూ రిలేటబుల్ మూవీ విత్ ఏ సోషల్ ఇంపాక్ట్, సంథింగ్ దట్ అడ్రసెస్ ఎ బర్నింగ్ ఇష్యూ ఇన్ ద సొసైటీ అనిపించింది. రైట్. సో ఫస్ట్ నేను సంతాన ప్రాప్తిరస్తు స్టోరీ విన్నప్పుడే నాకు ఐ రియలీ రిలేటెడ్ టు ద స్టోరీ బేసిక్గా. ఎందుకంటే రైట్ నౌ ఇండియాలో అంటే నేను చేసిన రీసెర్చ్ ప్రకారం ఇన్ఫెర్టిలిటీ ఈజ్ ఎ బిగ్ ఇష్యూ. లైక్ 3 out of every 10 couples are suffering with this issue. అది అఫీషియల్గా. అన్అఫీషియల్గా ఇట్ మైట్ బి మచ్ హయ్యర్. సో ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఇట్ నీడ్స్ టు బి అడ్రస్డ్, అండ్ ద మూవీ హ్యాస్ అడ్రస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఎ వెరీ relatable way, no vulgarity, no preachiness, just a lot of entertainment and emotions basically. So I really liked it. So oka family mottham kuchoni chodochu movie, and there's a lot of entertainment in the movie. At the same time, in the end when they walk out with a very strong message. So I really liked the concept and everything. So Sridhar gari college cheppanu నాకు బాగా నచ్చింది సార్ మూవీ. If you want to produce the movie, I'm game for it. And I'm really grateful to him that just ఒక్క మూవీతోనే నాకు ఆ ఛాన్స్ ఇచ్చారు అనేది బేసిక్గా. సో ఐ వాంటెడ్ టు డూ మై బెస్ట్ అండ్ ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్. సో ఐ ట్రైడ్ రియలీ హార్డ్. లెట్స్ సీ. రైట్. సో చాందిని చౌదరి గారు చాలా సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తారు. Yes. So how is the acting experience with her? Of course, I mean she's I think the national award winning actress basically, color photo, Gami. So I was really happy when she came on board because having an experienced actress with you is definitely a blessing. So మేము సీన్కి ముందు కూర్చొని మాట్లాడే వాళ్ళం, ఎలా చేద్దాం ఈ సీన్, ఎలా చేద్దాం అనేది. సో ఐ లర్న్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ హర్ బేసిక్గా, హౌ టు బి స్పాంటేనియస్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్. సో డెఫినెట్గా ఐ వుడ్ సే ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ జర్నీ. ఐ లర్న్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ హర్, and even she, like, she added a lot of flair and depth to the character basically movie ki. So when the movie comes out, I'm sure she would also get really good acclaim. వెన్నెల కిషోర్ గారితో కామెడీ టైమింగ్ మ్యాచ్ చేయాలి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా రియాక్షన్స్. సో హౌ డిఫికల్ట్ వాజ్ ఇట్? వెన్నెల కిషోర్ గారితో లైక్ నేను ఫస్ట్ మూవీ కూడా యాక్ట్ చేశాను స్పార్క్లో. సో ఐ న్యూ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ హిస్ థింగ్, బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ అండి బేసిక్గా. సో వెన్ యూ డీలింగ్ విత్ సమ్మన్ లైక్ అభినవ్ గోమటం, వెన్నెల కిషోర్, తరుణ్ భాస్కర్, like they are literally like stalwarts basically, and when it comes to comedy and a lot of these things. So it was a challenge, but Venal Kishore garu, he'll make it so easy for you. So the first day you're there, when you speak with him and all, basically he's such a easygoing person. So it didn't really feel that hard, but I had that fear and going into the sets asalu villandartho nenu act cheyali ante it's so hard basically, how can I handle anpichindi. But in the end of the day, I think they made it so easy for me to do. రైట్. సో మీరు సెల్ఫ్ అనలైజ్ చేసుకుంటే వాట్ డూ యూ థింక్ ఆర్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్స్ యాజ్ అన్ యాక్టర్? సో మై స్ట్రెంగ్త్స్ యాజ్ అన్ యాక్టర్, వన్ థింగ్ ఈజ్ ఐఎమ్ వెరీ అడాప్టబుల్ బేసిక్గా. నేను ఆ క్యారెక్టర్ తగ్గట్టు అడాప్ట్ అవ్వగలుగుతాను. సో లైక్ ఐ టెల్ యూ, ఐ పర్సెవర్ బేసిక్గా. ఏంటంటే ఆఫ్టర్ స్పార్క్ ఒకసారి నాకు అనిపించింది ఐ వాంటెడ్ టు ఫిక్స్ ద ఇష్యూస్ దట్ ఐ సీ, అండ్ ఐఎమ్ సమ్వన్ దట్ టేక్స్ క్రిటిసిజం వెరీ ఓపెన్లీ బేసిక్గా. నేను ఏదో హర్ట్ అయిపోయి ఫీల్ అయిపోయి దాని బదులు whoever criticized you, వాళ్ళే నెక్స్ట్ టైం he did well అని రాస్తే దట్ ఈస్ మై విక్టరీ, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎ సోర్ లూజర్ ఆర్ సంథింగ్. సో నేను చూసినప్పుడు ఓకే, దెర్ ఆర్ సర్టన్ ఇష్యూస్ దట్ ఐ నీడ్ టు ఫిక్స్, సో లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ద డ్రాయింగ్ బోర్డ్ అని ఐ అనలైజ్ వాట్ ఆర్ మై వీక్నెసెస్ అండ్ ఐ వాంటెడ్ దెమ్ టు బి ఫిక్స్డ్ బేసిక్గా. సో ఆ ప్రాసెస్లోనే ఐ జాయిన్ సెవరల్ థియేటర్ గ్రూప్స్ బేసిక్గా. మార్నింగ్ వెళ్ళి 5 o'clock మాప్ వేసి స్టేజ్ దగ్గర వెయిట్ చేసుకోండి అనమాట. టిల్ 7 o'clock ఐ వాంట్ టు బి యాజ్ ఎగ్జైటెడ్ యాజ్ పాసిబుల్ ఫర్ దట్ డే. సో అలా ఒక 3 months to 6 months జర్నీ చేసి, అంటే ఈ షో బిజినెస్లో ఎస్పెషల్లీ మూవీస్లో దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎ ఛాన్స్ దట్ యు గెట్ క్యారీడ్ అవే విత్ ఆల్ దట్ గ్లిట్స్ అండ్ మేకప్ అండ్ గ్లామర్ అండ్ పీపుల్ అండ్ ఆల్. సో మనం ఎప్పుడైతే ఆ లేయర్స్ అన్నిటిని పీల్ చేసి మన ఇన్నర్ యాక్టర్ని మనం డిస్కవర్ చేస్తామో, దట్స్ వెన్ యూ ట్రూలీ హ్యావ్ ఎ ప్లేస్ ఇన్ దట్ ఇండస్ట్రీ. దట్స్ వాట్ ఐ రియలైజ్డ్. సో ఈ 6 months ఈ యాక్టింగ్ ఈ ట్రైనింగ్స్ ఈ థియేటర్ గ్రూప్స్లో దట్స్ వాట్ ఐ ట్రైడ్. ఐ వాంటెడ్ టు రియల్లీ ఫైండ్ ద యాక్టర్ ఇన్ మై సెల్ఫ్. And I think I found, I'm still searching, it's a continuous process, but I think I found myself basically, what my calling is and everything. And now what I feel is like, you give me a role, I will do my level best to justify, myself for the role basically. So ee movie kuda basically first when we discussed, Chaitanya is a software engineer, he's a middle class guy.
he's a software engineer, but he has very unhealthy habits. He's mostly desk prone, he drinks a lot, he eats. So director garu annaru basically gain a few pounds, maybe just look a little bit like Chaitanya. So I've gained weight, and then we've looked at several software engineers, and me being a software engineer, it was very easy for me to kind of like characterize that person basically, that Chaitanya. So our homework I'll do, number one, and like the way I said, I'll try to adapt myself into the shoes of that character, and I'll also work with the director. I'm a director's person. Whatever his expectation is, I will definitely try to live up to them basically. I think those are my strengths. ఓకే, గుడ్. మీరు పాండిచ్చేరిలో ఒక థియేటర్ గ్రూప్ వర్క్ చేసి ఎలాబొరేట్ అబౌట్ ఇట్. So Adishakti group is actually the theatre group. It's actually a transformative experience, and anyone who wants to be an actor, I would definitely recommend it to them. Well, they have several courses basically. You start learning from the basics, like navarasas basically. Navarasas మీ ఫేస్లో ఎలా పలికించాలి అనే దగ్గర నుంచి you start out, and they train you in every possible scenario basically. You're working in a horror mode, how do you express yourself basically. You're working in a romance movie, but at the same time you also have to do quite a bit of comedy basically. So they'll kind of train you into different scenarios. You take different acts and you perform with your co-actors and all. So I really felt that that experience was definitely very helpful for me, and anyone who is also interested and aspiring to be an actor, I would definitely recommend it to them. రైట్. ఇప్పుడు యుఎస్లో ఎన్వైఎఫ్ఏలో చేశారు, దెన్ ఇక్కడ లోకల్గా ఆదిశక్తిలో చేశారు. సో ఎన్ఐఎఫ్ఏ లాంటి ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో చేయటం హౌ గుడ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎన్ ఇండియన్ యాక్టర్, అంటే మన లోకల్గా తెలుగు సినిమాలు చేసే వాళ్ళకి అక్కడ చేయటం వల్ల ఎనీ బెనిఫిట్? So there, one thing I feel is the courses, they are very technically strong, so you will understand the technicalities a lot more. But when it actually comes to navarasas, I feel like the Indian way of acting slightly differs from the Western way of acting. So Right. I would say if you want to be technically strong, if you want to be like a DOP, or if you want to be a director or a screenplay writer, script writer, I would definitely recommend something Western. But if you really want to be an actor on an Indian screen, because Indian emotions ki Western emotions ki oka slight oka chinna difference ఉంటుంది basically. It's not really very different, but there is that fine line. So a fine line నేర్చుకోవాలంటే I would say it's always good to get yourself trained in India. దట్స్ గుడ్. దెన్ అగైన్ సెట్స్ మీద యాక్టింగ్ చేయటం అనేది దట్ ఈస్ అనదర్ ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ అది ఉంటుంది ఇంకొక కదా. డిఫరెంట్ బేసిక్. ఫస్ట్ రోజు ఆ లైట్స్ అవన్నీ వేసి ఒక కోటని పక్కన నుంచో పెట్టగానే ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ గెట్ దట్ ఫియర్ బేసిక్గా. ప్లస్ ఆ మార్కింగ్స్ అవన్నీ పెడతారు, దెన్ యువర్ మూవ్మెంట్ Yes. విత్ రెస్పెక్ట్ టు అదర్ యాక్టర్స్, Yes. అవన్నీ కూడా ఇవి ఇన్స్టిట్యూట్స్లో రావు. No. Those are some things that you learn by experience basically. So it అంటే ఒకటండి, I feel being an actor is a continuous journey. So you can act in 100 movies, but even in the 100th movie you learn something, because the field itself is evolving constantly basically. So మనం ఒక 50 years back చేసిన మూవీని చూస్తే ఇప్పుడు చేసిన మూవీకి చూస్తే there's a lot of difference in just the way the body language of the actors basically, the way the scripts are written. So it's a continuously evolving field. So you be a student, you stay hungry, you keep learning from every movie that you do. That is how you keep yourself abreast. రైట్. మన తెలుగు ఫిలిమ్స్లో జార్జియా, అట్లాంటా కూడా వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ గ్రాసింగ్ లొకేషన్. Very big location. యా. సో మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్పండి వాచింగ్ మూవీస్. సో ఎలా ఉండేదంటే ఫ్రైడే మార్నింగ్ మా idlebrain.com కొట్టేసి ఇవాళ ఏముంది మూవీ, దగ్గరలోనే థియేటర్ ఏంటి చూసుకొని షెడ్యూల్, ఫ్రైడే ఒక 5 o'clock వెళ్ళిపోతాం. అండ్ ఆడియన్స్ ఇన్ ద యూఎస్ ఇన్ జనరల్ దే క్రేవ్ గుడ్ కంటెంట్ బేసిక్గా. కమర్షియల్ మూవీస్ కూడా చూస్తారు, కానీ మూవీస్ విత్ గుడ్ కంటెంట్ లైక్ పెళ్లి చూపులు బేసిక్గా, దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ దే విల్ రియలీ లైక్. సో వెళ్ళేసి ఒక ఫ్రైడే ఈవినింగ్ ఒక షో చూసేవాళ్ళం, అండ్ ఇంకో 2-3 మూవీస్ వచ్చాయి అనుకోండి, సాటర్డే మార్నింగ్ వెళ్ళి ఇంకో షో చూసేవాళ్ళం, ఒక్కోసారి ఫ్రైడే ఈవినింగ్ ఒక షో చూసి ఫ్రైడే నైట్ ఇంకో షో చూసేవాళ్ళం. సో ద audience in US in general are very, like I would say at least 50% of them are movie fanatics basically. So నేను ఇండియాలో చూసిన మూవీస్ కంటే if I count the number of movies I watched in the US, they're definitely a lot higher. So movies basically, I think in a way it's basically a bridge for us NRS to India. సో ఒక ఫ్రైడే ఈవినింగ్ సాటర్డే మార్నింగ్ వెళ్ళి ఒక మంచి తెలుగు మూవీ చూసి వస్తే
అక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఒక బిర్యానీ తింటే ఫీలింగ్ వేరనమాట బేసిక్గా. సో దట్స్ హౌ మేబీ వీ రిలేట్ టు ఇండియా, మేబీ వీ కనెక్ట్ టు ఇండియా ఇన్ ఏ వే అనిపించేది యాక్చువల్గా. బట్ ఆడియన్స్ ఆర్ అంటే డాలస్, అట్లాంటా, న్యూ జెర్సీ, సమ్ ఆఫ్ దీస్ లొకేషన్స్ ఆర్ రియల్లీ లైక్ దేర్ ఐ వుడ్ సే దే ఆర్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ వాచింగ్ ఏ మూవీ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆర్ విజయవాడ. అంత రిసెప్షన్ ఉంటుంది అక్కడ తెలుగు మూవీస్కి. రైట్. మీరు ఏ టైపు ఫ్యాన్ అంటే ఫ్యాన్ వర్సెస్ రేంజ్ క్యాండిడేటా, లేదంటే అన్ని సినిమాలు చూసేసి అన్ని సినిమాలు ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకునేట? నో, ఫ్యాన్ వార్స్ అంటే ఐ డెఫినెట్లీ లైక్ సమ్ స్టార్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్, బట్ ఫ్యాన్ వార్స్ కాదు. ఐ లైక్ గుడ్ కంటెంట్, ఐ క్రియేవ్ గుడ్ కంటెంట్ బేసిక్గా. సో ఎనీ గుడ్ మూవీ ఐల్ వాచ్ ఇట్. సమ్టైమ్స్ తెలుగే కాదంటే లైక్ తెలుగు ఆడియన్స్ ఆర్ వెరీ రిసెప్టివ్ టు అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఆల్సో. సో మంచి మలయాళం మూవీ అంటే దానికి కూడా వెళ్ళిపోయాను బేసిక్గా నేను. సో ఐఎమ్ సమ్మన్ హూ లైక్స్ గుడ్ మూవీస్, డజంట్ మ్యాటర్ వాట్ ద లాంగ్వేజెస్, ఐ జస్ట్ గో వాచ్ ఇట్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ తెలుగు మూవీ ఇస్ అ డిఫరెంట్ వైబ్. కమర్షియల్ మూవీస్కి బెంచ్ మార్క్ ఇండియాలో తెలుగు మూవీస్ అంటే బేసిక్గా. సో ద ఫీల్ యూ గెట్ మేబీ బీయింగ్ ఏ తెలుగు పర్సన్ దట్ వెన్ యూ వాచ్ ఎ గుడ్ తెలుగు మూవీ ఈజ్ డిఫరెంట్ కంపేర్డ్ టు ఎనీ అదర్ మూవీస్. ఓకే, 14th రిలీజ్ అవుతుంది సంతాన ప్రాప్తిరస్తు. సో కాపీ మస్ట్ బి రెడీ ఆల్రెడీ. చూసారా మీరు ఫైనల్? చూసానండి బేసిక్గా. సో మీ గట్ ఫీల్ ఏంటి? I think the movie has come out very well. The movie is handled very sensitively, basically, topic ni, and there's loads of entertainment in the movie. Tarun Bhaskar, Venal Kishore, Abhinav Gautam, Tagbodh Ramesh, Harshavardhan, Muralidhar Gaud, Chandni Chaudhary, they've all nailed it basically. Right. I know the movie roles rotate centrally around my character, but they've added their flair to the movie. And in general, the script is very well written. So now when I see the movie on the screen, it almost feels like the script has translated exactly to the movie. So I have high hopes for the movie. ఇదేంటంటే ఒక ఫ్యామిలీ మొత్తం వెళ్ళి హ్యాపీగా కూర్చొని నవ్వుకొని రాగలిగే మూవీ బేసిక్గా. సో దెర్ ఇస్ నో ప్రీచినెస్, దెర్ ఇస్ నో వల్గారిటీ, దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్, అండ్ ఇన్ ద ఎండ్ యూ విల్ కమ్ బ్యాక్ విత్ ఎ వెరీ గుడ్ మెసేజ్, వెరీ హై మెసేజ్ బేసిక్గా. ఓకే, సో మీ లైఫే చాలా సినిమా స్టోరీ లాగా ఉంది ఇప్పటివరకు. సో సంతాన ప్రాప్తిరస్తు ఈజ్ రిలీజింగ్ ఆన్ 14th November, and I wish you all the best. Thank you so much, Andy. Thank you.